క్యూబ్ గానీ ఇలా రకరకాల ఫార్మాట్స్ ఉన్నాయి మనకి. ఇప్పుడు ఈవెన్ హైదరాబాద్‌లో అవైలబుల్ ఉన్నాయి. దెన్ తెలుగు స్టేట్స్‌లో అవైలబుల్ ఉన్నాయి. ఫార్మాట్ అన్నపూర్ణ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ పర్టిక్యులర్ అవుట్‌పుట్ యాస్ వెల్ ఆర్ ఇట్ విల్ గో టు ద No, మెయిన్ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ for యూనిట్? one film, what we do is we make two masters. One is 5.1 DCP, and second one is Atmos. These master DCPs will go to all these vendors. పుష్ప చూసినప్పుడు ఫస్ట్ టైం ద కైండ్ ఆఫ్ కాంటెంట్ దట్ వాస్ లోడెడ్ ఇన్ ఆల్ ద స్క్రీన్స్ ఇస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. బికాస్ ఒక స్క్రీన్లో ఇట్ వాస్ నాట్ సౌండింగ్ ప్రాపర్లీ, ఒక స్క్రీన్లో ఇట్ వాస్ లైక్ నాట్ ద బ్రైట్నెస్ వాస్ నాట్ ప్రాపర్. సో ఇంత స్కాటర్డ్గా ఎందుకు ఉంటుంది? Every 3 months or 4 months, you have to replace the lamp, or if it is a laser, you have to reset the brightness. పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ కంపెనీగా మీరు చెప్పండి, వై ఆర్ వీ నాట్ ఏబుల్ టు గివ్ ఎ ప్రాపర్ థియేటర్కల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద క్వాలిటీ అవుట్పుట్? సింగిల్ స్క్రీన్స్ అనేవి హార్డ్లీ హైదరాబాద్లో కూడా చాలా తగ్గిపోతూ వస్తున్నాయి. 10 years ago, we had very hard times to deliver the quality to the screens. Now, I can feel like 60% screens are better today. చాలా మందిలో కొత్తగా వచ్చి సార్ దిస్ ఈస్ ద ఫిలిం వీ వాంట్ ఫర్ ద పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ ఫ్రమ్ అన్నపూర్ణ అంటే వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ దే విల్ గెట్ యాక్సెస్ టు? వాట్ ఈస్ ద గైడెన్స్ యూ విల్ గివ్ టు దెమ్? We don't talk even any commercials. We understand each other. What is your film? Have you shot? Are you going to shoot? Is there any way that we can help you? మనం చాలా సినిమాలో చూస్తూ ఉంటాం, లాస్ట్ 3 daysలో నిద్ర లేకుండా పని చేస్తున్నాము, లేదంటే మీ ఇందాక కూడా బాహుబలికి లైక్ లాస్ట్ ఒక 10 days 15 days నుంచి. ఎందుకని ఆ లాస్ట్ మినిట్ ప్రెషర్ ఎందుకు ఉంటుంది? ప్రతి సినిమాకి ఇట్ హ్యాపెన్స్. Actually, month ago, minimum 30 days before, they have to log the edit. But it's not happening with most of the films because we can't blame anyone. Even they want to make the film perfect. Does Annapurna Studio have a separate server or a data center kind of for all the content you are storing? For the entire post-production services, we have a centralized server. We have 3 petabyte. Okay. The largest storage server in India, what we have. So it accesses all the VFX department, all the dubbing, editing, Okay. everything. Okay. It all connected through the network. కొన్ని లేమన్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, లైక్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు నాన్ ఫిల్మీ బ్యాక్గ్రౌండ్, వాట్ ఈస్ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ డస్ ఫర్ ఎ ఫిలిం? అంటే పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ మెయిన్లీ అండి 4 parts యాక్చువల్లీ. ఫస్ట్ ఈజ్ ఐడియా అండ్ స్క్రిప్టింగ్ అండి. ఓకే. స్క్రిప్ట్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు బేసికల్గా ఒక ప్రొడక్షన్ హౌస్ అప్రోచ్ అయ్యి వాళ్ళు పిచ్ చేసి దాని ప్రాజెక్ట్ అప్రూవల్ అయిన తర్వాత దాన్ని ప్రీ ప్రొడక్షన్ ఒకటి మొదలవుతుంది. దాని తర్వాత ప్రొడక్షన్, పోస్ట్ ప్రొడక్షన్. సో ప్రీ ప్రొడక్షన్లో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మొత్తం ప్రీ ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఒక డైరెక్టర్ మొత్తం టీమ్ని హైర్ చేసుకోవాలి. కంప్లీట్ ఆల్ ద 24 క్రాఫ్ట్స్ హి హాస్ టు ఫైనలైజ్. కెమెరామ్యాన్ నుంచి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్, ఎడిటర్, ఆర్ట్ డైరెక్టర్, ఎవ్రీవన్, ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్, మేనేజర్స్ అందరినీ ఫిక్స్ చేసుకొని వాళ్ళు షెడ్యూల్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. అంటే మనం ఇన్ని సీన్లు ఉన్నాయి, సినిమాలో ఇన్ని సీన్లు ఉన్నాయి, ఈ సీన్లు ఎక్కడెక్కడ మనం షూట్ చేయాలి అని ఒక రెక్కి ప్లాన్ చేసుకొని లొకేషన్స్ అంతా ఐడెంటిఫై చేసుకొని ఆర్టిస్ట్ ఆడిషన్ చేసుకొని సెలెక్ట్ చేసుకొని మొత్తం లాక్ అయిన తర్వాత దెన్ దే హ్యావ్ టు గో టు ప్రొడక్షన్. ఓకే, ఫ్రమ్ ప్రీ ప్రొడక్షన్ ఫినిష్ అయినాక ప్రొడక్షన్కి వెళ్తాం. ప్రొడక్షన్లో దే విల్ ఫినిష్ ఆల్ ద షూటింగ్ కంప్లీట్లీ. ఇప్పుడు నవేడేస్ ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ షూటింగ్ డిజిటల్ ఓన్లీ, దర్ ఇస్ నో ఫిలిం. ఆ డేటా కంప్లీట్గా షూట్ అయిన తర్వాత డేటాని ఒక పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ స్టూడియోకి పంపించాలండి. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత దెన్ ఎంటైర్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్స్. ఏది ఫస్ట్ దే హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ఎడిటింగ్ అయిన తర్వాత దెన్ దే హ్యావ్ టు గో ఫర్ డబ్బింగ్ ఒక వర్షన్ ఫినిష్ అయిన తర్వాత ఆ ట్రాక్స్ మళ్ళీ ఎడిటింగ్ తీసుకొని వచ్చి దే హ్యావ్ టు డూ ద ఫైనల్ ఎడిట్. ఓకే. సో ఫ్రమ్ దేర్ they have to send it to sound design, sound effects or sound design. Then they have to send it for background score, that is also called re-recording. Then they have to send it for visual effects, and they have to send it for DI. Then they have to send for sound mix. Okay, one by one parallel జరుగుతూ ఉంటాయి. ఓకే. సో పర్టికులర్గా విజువల్ సైడ్కి వచ్చేసరికి ఫస్ట్ ఎడిటింగ్ ప్యారలల్గా జరుగుతున్నప్పుడు కాంప్లికేటెడ్ విఎఫ్ఎక్స్ సీక్వెన్సెస్ అనేది ప్యారలల్గా స్టార్ట్ చేస్తారు. కాంప్లికేటెడ్ విఎఫ్ఎక్స్ షార్ట్స్ ఐడెంటిఫై చేసి దాన్ని డిఐకి పంపించి, డిఐ నుంచి విఎఫ్ఎక్స్ స్టూడియోస్కి పంపించి, బికాస్ వేర్ క్రియేచర్స్ కానీ ఎక్కువ క్రియేటివ్ వర్క్స్ ఉన్నటువన్నీ వాళ్ళు ప్యారలల్గా స్టార్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది, ఎందుకంటే దట్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైం కాబట్టి. సో విఎఫ్ఎక్స్ ఎడిట్ ప్యారలల్గా జరుగుతున్నప్పుడు ఇదే ప్యారలల్గా సౌండ్ డిజైన్ ప్లస్ వాళ్ళ మ్యూజిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోరు 2 జరుగుతుంటాయి. ఈ 2 సెక్షన్స్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ విఎఫ్ఎక్స్ అయిన తర్వాత విఎఫ్ఎక్స్ కంప్లీట్ అయిన వెంటనే ఇట్ హ్యాస్ టు గో టు డిఐ ఫర్ ద ఫైనల్ విజువల్. ఓకే. ద ఫినిషింగ్ ద విజువల్. విఎఫ్ఎక్స్ హ్యాస్ టు గో టు డిఐ. దెన్ సౌండ్ సైడ్ దే హ్యావ్ టు సెండ్ సౌండ్ డిజైన్, ద కంప్లీట్ సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ వర్క్ అండ్ డైలాగ్స్ ఫ్రమ్ డబ్బింగ్ స్టూడియో అండ్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఫ్రమ్ ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్. These 3 items has to come to sound mix. That's where the audio finishing work will be. So one is final color, one is final sound mix.
Once they finish this final color and final sound, then this two has to go to mastering department. That's where they will prepare the final copy. It's called a DCP, digital cinema package. Okay. This DCP will go to the vendors like Cube, Okay, so Scrabble. DCP is the final DCP thing is the for film. final copy. Once DCP is ready, and that will be checked by all the So departments. DCP is like a first copy. First copy that will be checked and approved by the director and the rest of the technical department. Then that copy will go to the digital vendors like Cube, UFO, Scrabble, PXT, all these people. Those people, they will send it to their theaters because each vendor will have their own theaters, like because they install their servers there in multiple theaters, Cube and all those people. The content will be distributed by these people to the theaters. That's where the audience will watch the film. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్స్ లైక్ ఇప్పుడు మీరు అన్నట్లు క్యూబ్ కానీ ఇలా రకరకాల ఫార్మాట్స్ ఉన్నాయి మనకి ఇప్పుడు ఈవెన్ హైదరాబాద్లో అవైలబుల్ ఉన్నాయి దెన్ తెలుగు స్టేట్స్లో అవైలబుల్ ఉన్నాయి సో ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవరీ ఫార్మాట్ అన్నపూర్ణ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద దట్ పర్టికులర్ అవుట్పుట్ యాజ్ వెల్ ఆర్ ఇట్ విల్ గో టు ద మెయిన్ For one film, what we do is we make two masters. One is 5.1 DCP and second one is Atmos. These are called master DCPs. These master DCPs will go to all these vendors. One, if they have 2K or 4K screens, the same DCP will go to the theaters. And there are like HD projection. In Cube there is a HD projection and UFO there is a HD projection, right? For that they do the down conversion. They do the down conversion at their end. We don't do it. Oh, it's like downsizing the film. Downsizing the format from 4K to HD and 2K to HD. So this conversion they will do it and they will send it to their theaters. But as Annapurna, we will do only two masters, 5.1 and Atmos. If it is one language, in multiple language there will be like 10 DCPs. బట్ ఈ 4K ప్రొజెక్షన్ అనేది వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు వాచ్ ఇట్ ఇన్ ఆల్ ద స్క్రీన్స్. In all the screens is not available. The technology is getting upgraded day to day. Maybe down the line, maybe 2-3 years, everything will be 4K because they have invested in a 2K projection and they don't want to change it immediately. ఓకే. But in Telugu states only, this development is there. If you go to other states, they are still 4K, 2K. Only Telugu states, the 4K screens are popping up like anything. And when I go to Mumbai, they are surprised. You guys have 4K, you guys have laser projectors, and we are still with 2K projectors here. Even the facilities in the north, if you go to Bombay, they are still with 2K projectors only, with DLP. And we are the people who is like ahead of technology. అంటే వై ఇస్ దట్ లైక్ డస్ ఇట్ ఇన్వాల్వ్ టూ మచ్ ఆఫ్ కాస్టింగ్ ఆర్ వాట్? Yes, it involves too much of costing. And also see, from our end, our Telugu industry, even technicians also, they are like demanding. We need these projectors, we need 4K projection, we need laser or DLP. There is a demand for it. So when there is a demand, the facility has to be upgraded. Otherwise, you will not be in the market. And with Annapurna, we always be ahead of the technology. So as I told you, basically the Annapurna Studios is very passionate. It's not like we don't feel any day that we are taking the film, okay, do it and deliver. When we take the film, we feel responsible. This is our film, okay? Either it is a small, medium or big. And what is that we can do for that film? ఓకే. Either it is not nowhere related to our service, but we still sit with the production house, our creative team, and we see that whether we will be helpful anywhere to push the film to the next level. That's how whatever the film we do, and we always like sit with the production houses. Do you want to release the film in multiple formats or premium formats? And we talk to the like premium format vendors, and we build the connection between the production houses and the vendors. That's how we push the film to the next level. అంటే మీరు ఎంత ఆర్గనైజ్డ్ వేలో చేస్తున్నప్పటికీ కూడా ద కైండ్ ఆఫ్ రిలీజ్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ విత్ ద డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్ ఇట్ ఫీల్స్ లైక్ స్కాటర్డ్. సో ఎందుకని ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ ఏ ప్రాపర్ ఆర్గనైజ్డ్ వర్షన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ థియేటర్స్? యూ మైట్ నాట్ బి ద రైట్ పర్సన్ టు ఆన్సర్ దిస్, బట్ జస్ట్ వాంట్ టు నో యువర్ పర్స్పెక్టివ్ టువర్డ్స్ ఇట్. వై ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ ప్రాపర్ ఆర్గనైజ్డ్ వర్షన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ థియేటర్ రిలీజ్? బికాస్ ఇప్పుడు పుష్ప చూసినప్పుడు ఫస్ట్ టైం వెన్ వీఆర్ వాచింగ్ ద ఫిలిం, ద కైండ్ ఆఫ్ కాంటెంట్ దట్ వాజ్ లోడెడ్ ఇన్ ఆల్ ద స్క్రీన్స్ ఇస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. బికాస్ ఒక స్క్రీన్లో ఇట్ వాజ్ నాట్ సౌండింగ్ ప్రాపర్లీ, ఒక స్క్రీన్లో ఇట్ వాజ్ లైక్ నాట్ ద బ్రైట్నెస్ వాజ్ నాట్ ప్రాపర్.
సో ఇంత స్కాటర్డ్గా ఎందుకు ఉంటుంది కైండ్ ఆఫ్ అవుట్? రీజన్ ఏంటంటే బికాస్ ఆల్ థియేటర్స్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ ట్రూ, దట్ ఈస్ one type of format. projector, right? Some may have Barco, some have Christie, some have some other projector. And also, it's not like having new projector, okay? Every 3 months or 4 months, you have to replace the lamp, or if it is a laser, you have to reset the brightness. That is very, very important. How many people are calibrating the projector weekly or monthly? At our facilities, post-production facilities, every week there is a IT team to cross-check it. And every week, sometimes weekly, twice also they have to check because the brightness keep changing, the projector. But in public theaters, what happens is, because I go to theaters to see the test, whatever the films we are doing, and we go to theaters and we see the brightness variations between the screens within one compound. And we talk to them always. We talk to the managers and why it's happening, why this projector is like that, and we call the main service provider and we try to educate them, come and do it. But it's the exhibitor responsibility to keep their projector Okay. properly, the brightness properly. That is important. If exhibitor is not taking seriously, then the theater will be like that only. And also what these exhibitors, they have to be very careful these days. Bringing audience from home theaters to theaters is not easy. True. Why the premium formats are becoming very popular? Because audience, to bring the audience, you have to give something new. They have to have new experience. Otherwise, they won't come to theaters. Why 4DX? My kids, they want to go to 4DX only. When the film is available, the kids are preferring 4DX or D-Box. Or ICE theater, you'll have immersive experience on ICE theater. Why Dolby Cinema? Why IMAX? Because they are giving immersive experience to the audience. For that, audience will come out of the home and watch the film. If your theater is not giving proper brightness, your theater will life will go down. So the exhibitors, they have to understand the quality of the visual, quality of the audio in their theater. Because I find this very interesting as well. Because I was watching few films in Bangalore. Swagat Shankar Nagan ఒక థియేటర్ ఉంది. ఇట్స్ ఎ ప్రాపర్ ఎల్ఈడి స్క్రీన్. సో అక్కడ చూసినప్పుడు ఉండే కైండ్ ఆఫ్ థియేటర్కల్ ఎక్స్పీరియన్స్కి వెన్ ఐ కమ్ టు సమ్ అదర్ ర్యాండమ్ స్క్రీన్ అసలు కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. అసలు అంటే ఐ వాజ్ వాచింగ్ దిస్ మ్యావరిక్, టాప్ గన్ మ్యావరిక్ ఇన్ స్వాగత్ శంకర్ నాగ్. ద కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఐ హ్యాడ్ ఇన్ దట్, even if I watch the same in an IMAX screen, it is not that great. You won't. Because the theater owner is very passionate and he is making sure that the film is playing in playing with good quality audio and video. But the other theater, whatever theater we mentioned, they don't care about it. They only care about how many people are coming, how much of collection he is having, only for that day. But he is not looking at the long term. But other people, he is looking at the long term. You see, some people, they build credibility. Look at the Vimal in Balanagar. All the way, why people are going from Jubilee Hills to Balanagar? Because the kind of theater they built with passion is terrific. Even I go from here to Balanagar, even there is a lot of traffic. Even the sounding is terrific over there. To check the test footage. Yeah, we believe that. See, once we finish the DI, we need to make sure whether the reproduction is correct in public theater or not. Okay. All the way we take some footage, 5 minutes of footage, and we go to Balanagar, Vimal theater, and check the footage there, whether it is matching properly or not. Why we are not preferring other theaters, even though they are close? We believe that they don't maintain it properly, and we believe that they maintain it properly. True. It's like an ecosystem. Yeah. Sir, how do you look at this? The అప్పుడు వెండితెరలు అంటాం కదా మనం, the screens are being replaced with LED screens. I'm not sure about LEDs because the people will feel that it is too bright to the eyes. And many people feel that we can't sit for more than 1 hour with that kind of brightness. That is one comment I heard from the audience particularly. And also the sound system. Your speakers will not be in the center of the screen. You have to fix it in the side or bottom of the screen. So you will not get that audio experience properly. So still, maybe that may pick up, may not pick up, but I'm not sure how that will take off. Because since Dolby Cinema and IMAX is growing, I think LED may take little more time. And other formats like
uh, 4DX, D-Box, ICE theaters, they will pick up more Okay. because audience is coming to theater only for the experience. They can watch if they wait for a month, they can watch film in OTT. Why do they come in first day or first 1 week? Because for the experience. After 1 month, they can't watch in a theater, right? So they will watch in OTT. Okay. So to attract audience, so the theaters have to be equipped with the latest technology. సార్ అయితే ఈ థియేటర్ సిస్టమ్ అనేది లైక్ ఇట్స్ స్లోలీ చేంజింగ్. అంటే ఇంతకుముందు ఇండివిజువల్స్గా ఉండేది, ఇప్పుడు మల్టీప్లెక్స్ చైన్స్ కింద Multiplexes. ఇవన్నీ వచ్చేసినాయి. ఇప్పుడు ఏషియన్స్ దే హ్యావ్ ఏ ప్రాపర్ చైన్ ఆఫ్ థియేటర్స్. పీవీఆర్ దే ఆర్ ద బిగ్గెస్ట్, పీవీఆర్ అండ్ ఐనాక్స్. ఇంకా మనకు ఉన్న మిరాజ్ సినిమాస్ ఇవన్నీ కూడా చాలా లిమిటెడ్ ఉన్నాయి. Yeah. ఇప్పుడు ఇంత లిమిటేషన్ అవుతున్నప్పటికీ కూడా వైఆర్వి అంటే యాజ్ ఏ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ కంపెనీగా మీరు చెప్పండి, వైఆర్వి నాట్ ఏబుల్ టు గివ్ ఏ ప్రాపర్ థియేటర్కల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద క్వాలిటీ అవుట్పుట్. అంటే మీరు చెప్పారు కదా ఇందాక, లైక్ వీ మే నాట్ బీ రీచింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్, బట్ నౌ ద చైన్స్ ఆర్ లిమిటెడ్. ఇప్పుడు సింగిల్ స్క్రీన్స్ అనేవి హార్డ్లీ హైదరాబాద్లో కూడా చాలా తగ్గిపోతూ వస్తున్నాయి. Comparatively for me, 10 years ago, we had very hard times to deliver the quality to the screens. Comparatively now, I can feel like 60% screens are better today. ఓకే. Those days, only 10% screens are better. So there is a change. So even this 60% to 90%, eventually it will happen because the single screens are slowly going down and multiplexes are picking up like anything. PR people, they maintain screens very well, and Asian, they are very, very good. And even single screens like My3 and SVC, they are also maintaining very good. So there is awareness even for the exhibitor. If you don't maintain the theater, the audience, getting the audience to theaters is not easy. So there is awareness. Slowly it will increase. We believe that. So coming back to the post-production thing, so for a new filmmaker or someone who is not aware of all the things, like ఇప్పుడు మీరు ఇందాక చెప్పిన థింగ్స్లో సగం నాకే తెలియదు. సో ఇప్పుడు చాలామందిలో కొత్తగా వచ్చి సార్ దిస్ ఈస్ ద ఫిలిం వీ వాంట్ ఫర్ ద పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ ఫ్రమ్ అన్నపూర్ణ అంటే వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ దే విల్ గెట్ యాక్సెస్ టు అండ్ వాట్ ఈస్ ద గైడెన్స్ యూ విల్ గివ్ టు దెమ్? Fortunately, we have a brand, okay, for Annapurna Studios. Annapurna Studios is into business for over 50 years, and the post production is like last 15 years, 1-5. And we have developed slowly. We didn't jump in 1 day or 2 days. We pumped the money, we built the facility, we went into the market. It's not like that. So we started with like one DI, and we built the talent, because talent is very, very important. It's not like whoever has money, they can buy the equipment and put it. But who will maintain that? So for Annapurna, it's not a big thing bringing few crores and build the facility. No, Annapurna never believed in that. Just like investing on the equipment, Annapurna believed in building the talent. So that's the reason we started with one DI facility, and today we have 5. Because first we identified the talent. Who will be the talent to run the facility? Okay, take colorists, okay, take line productions, take VFX team, take sound mix team. We built the team, we identified the team, then slowly built the facility. Initially we had one DI, then we scaled up to 2 DIs. By that time we were very strong with DI part of it, just for color, edit, dub, and some part of VFX. Then we thought of having sound mix. Nag sir has come up with the idea. CV, we have good visual department. Can we have sound department? Yes sir, we can have. And how do we go about it? Let's do some market analysis, how the market is. At that time, Atmos was very limited. Like this is 8 years ago, very limited. We had a question, can we go with 5.1 or Atmos? So finally we ended up picking up Atmos only. So can we build the best in India? That was another question we had. So finally we ended up building the best premium certified in India. So Annapurna is the only Dolby Atmos premium certified by Dolby in India. So that's how we scaled up the facility. With this, we build some brand. The clients automatically walks in. The new clients, as you said,
completely new client. When they come in, we don't give quote. We don't talk even any commercials. We understand each other. What is your film? Okay, have you shot, or are you going to shoot? Is there any way that we can help you? Okay. In what way? How you can identify the talent, how you can make your film. We have this interaction. So as I told you, we will have more technical interaction than commercial interaction. So we understand each other. Then we'll tell them, if he has a budget, okay, this is the cost it is going to be for your film. If it is okay, we'll work. Otherwise, no problem, we'll work for next film. So we give everything. We start from data storage, because when they go for a shoot, they have to store the data in digital, right? In hard drives they have to store. We give drives for the data storage. Then after that, editing we have, and we have audio dubbing. Then we have sound effects, and then we have visual effects, and we have color, and we have sound mix, and the final master. Final master for theatrical, OTT, and satellite. And we have a dedicated team in mastering department who can take care of all deliverables. Okay. And we have a guy called Meharaj. He does excellent job in delivering the content to theaters, OTT, and satellite. And there will be a lot of communication between OTT and satellite. So that's where the even producers get struck with the payments. So if you don't move fast, they don't get the payment early, because there will be a lot of commitments nowadays. You know that, right? The same time, we have excellent line production team. Like we have Vishwanath and Balaji, and we have Sai Teja. And they coordinate with client day to day, and we form the group and we talk. Everyone talks there. I'll be there in every group. I watch always. There is a problem, I get it. Okay. But my team, they don't take risk. So they do their job to their best efforts, no doubt about it. And we have great colorists on boards. We have Vivek on board. He's been with us since last 10 years. He was in Chennai, and he didn't even know the software what we were using. He came on board, and he has learned in a very short span of time, like a month, and we put him on a project. On a project, he learned the software. He is one of the senior colorists now, the backbone for our DI team. And we have Ashwath, who did Hanuman. He was the one who graded Hanuman, and he did also KGF 2 guy. And he's also handling big projects. And we have Venu, who did Duta, Amazon web series, critically acclaimed, and Godfather also did. And we have Vasant, and we have Raghu. Raghu also is one of the great colorists on our board. He works on DaVinci Resolve. Okay. Yeah, he is the only one. He is the only one senior works on DaVinci Resolve. He's a very passionate guy. Very great team actually. We have great confirming team also, and we have VFX team. We have about 75 people, and VFX team leads by Venkatesh. He's been with me since last 8 years. He's also great talent, and we have a creative lead Vijay, and we have line producers, VFX producers Swati and Venkat, and we have one more supervisor, Sri Salam. So this is the team. With the team only, it's possible. True. And as I mentioned, Annapurna is always passionate to bring the new technology, keep the studio up to the standards to meet the market demands. 3 years ago, we brought up virtual production, and recently we brought motion capture. We are going to announce very shortly. It's not like whatever the equipment you have, you do it and you bring the business. It's not the mindset Annapurna has. So it's always we think what is there that we can do better for the film. That is the only thing we follow. Annapurna follows. We believe in that, and we will keep doing that. అంటే యాజ్ యూ మెన్షన్ లైక్ యూ బీన్ బ్రింగింగ్ ద బెస్ట్ టెక్నాలజీ పాసిబుల్ ఫర్ అనుపన్న స్టూడియో ఇన్ హైదరాబాద్. కాకపోతే ఆ కైండ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ యూస్ చేసుకునే సినిమాలు అన్నిసార్లు రాకపోవచ్చు. సో ఆ కమర్షియల్ వైబిలిటీ, ఆ మార్కెట్ వైబిలిటీ అనేది ఎప్పుడు కూడా యూ నెవర్ హ్యాడ్ దట్ డౌట్. ఎందుకంటే ఇంత స్పెండ్ చేసి తీసుకొస్తున్నాము, అండ్ వీ మైట్ యూజ్ ఇట్ ఓన్లీ ఇయర్లీ ఒక 4-5 ఫిల్మ్స్కో, మ్యాక్స్ 10 ఫిల్మ్స్కో మాత్రం యూస్ చేయగలం అది. సో అప్పుడు ఆ థాట్ ప్రాసెస్ కానీ, లేదంటే ఆ కమర్షియల్ వైబిలిటీ అనేది కానీ, యూ వర్ నెవర్ క్వశ్చన్డ్ బై ద మేనేజ్మెంట్ ఆర్ సమ్వన్?
అంటే I feel so fortunate అండి being in Annapurna. This my always I feel like whenever I walk into Annapurna Studios daily, I feel so happy. Arey, God has given me opportunity because the management is so good. It's basically I can say it's a luck sometimes. I'm a lucky person to be here. And I didn't face any question from management any day. They put me in that comfort zone. Sometimes I feel I am working in a very comfortable zone. Why like that? I get that question because the way they treat employees is like family members. They don't treat people, their employees, they don't feel like bosses at all. They feel like family, they'll feel like friends. With that, what happens is you feel like working more, give more. Okay, even if you don't take more, but give more, automatically they give automatically more. That's what we feel it. And the advantage with Annapurna management is we have a weekly meeting with senior management, and we always discuss what is happening, what happened, what we are going to do. It's like a very common discussion. It's like a casual chat. It's not like serious, you have to give a report. Okay? You don't feel like you are going for a meeting. I feel like, okay, I'm going for a meeting, let's have a tea, coffee, let's have a chat, and let's get something from our colleagues. That's where we discuss about the developments also. So is there anything better we can do? And board meeting also happens every 3 months. And the board of directors, they come, okay, can we do anything better? It's not like what we got until now. We are not getting this, let's not do this. Okay, we got this, that's fine. Let's see what we can do better. So the vision comes from them. Our life will become easy always, right? So we brought virtual production. How did we bring this during COVID? Okay, the people were afraid to go out and shoot. At that time, Chaitanya garu came to me with an idea. See, can we bring virtual production where filmmakers come to the studio and shoot everything in the studio itself? Is there any technology? Can you explore? At that time, Mandalorian released. I think you have seen it, Mandalorian. Completely shot on virtual production. So with that, we got excited and okay, let's do that. That's how we added virtual production to the studio. The business is less, but the kind of brand value we got in India is tremendous. ట్రూ దట్ ఈస్. ఎందుకంటే అంటే మనం అంటుంటాం కదా, లైక్ తెలుగు సినిమా అనేది చెన్నై నుంచి వచ్చింది అని చెప్పేసి. సో తమిళ సినిమాలు మన హైదరాబాద్లో షూట్ అవుతాయి కానీ బట్ మాస్టర్డ్ అవ్వడం మాత్రం చూసింది అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్లోనే. Exactly. సో కొన్ని తమిళ సినిమాకి వెన్ ఐ సీ సౌండ్ డిజైన్ అని కానీ లేదంటే సౌండ్ మిక్సింగ్ అని కానీ ఫ్రమ్ అన్నపూర్ణ లోగో చూడంగానే ఓకే, ఈవెన్ తమిళ సినిమా ఆల్సో గెట్టింగ్ Exactly. దేర్ మాస్టర్ ఇన్ హైదరాబాద్. That is because of talent. దట్స్ వాట్. So fortunately, we have good infrastructure. The talent also comes there because the best talent needs best infra. Okay, we have built the best infra and we got the best talent. That's how we are able to do multiple language films like Malayalam, Tamil, Kannada, sometimes Hindi, so that we are covering entire India. So back to that. So we brought virtual production, and we didn't have the much business for that, but we were all around India. Any events we are talking about, because there is an emerging technology, okay, and people needs to understand how to use it. Adaptation also is not so quick than we expected. We expected more, but it is less. But it will pick up because that's a future technology. People will use it. We are still pushing that, and it will happen one day, no doubt about it. అంటే అడాప్టేషన్ నీడ్స్ పేషెన్స్ యాజ్ వెల్. But no questions asked, no pressure from the management because they know it. They are also working with team. It's not like they are sitting somewhere and they come after a year, not like that. They come every week or every day sometimes when there is work,
and they see it. Okay, this they understand the practical issues. That's the reason no questions asked. We work as a team, the management. Actually, you're leading everyone's dream job, sir. Okay. Sir, fine. A few more last things to ask. The post ప్రొడక్షన్ థింగ్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సినిమా కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ అనేది దో ఇట్ ఈస్ కంప్లీటెడ్. సో మనం చాలా సినిమాలో చూస్తూ ఉంటాం, లాస్ట్ 3 డేస్లో నిద్ర లేకుండా పని చేస్తున్నాము, లేదంటే మీరు ఇందాక కూడా బాహుబలికి లైక్ లాస్ట్ ఒక 10 డేస్ 15 డేస్ నుంచి ఎందుకని లాస్ట్ మినిట్ ప్రెషర్ ఎందుకు ఉంటుంది ప్రతి సినిమాకి ఇట్ హ్యాపెన్స్? It's a bit controversial question, Andy, but I'll try to put it in a very diplomatic way. Every filmmaker, they will try their best to make the film successful. Very few people, they finish everything well in advance and finish the copy and go to promotion. Very few people. And most of the people, they work so hard until last minute. They sit in the edit room until week before or 10 days before, and they log the edit and send it to all the departments. As I mentioned, after edit, there are many departments. You have sound effects, you have music, you have visual effects, you have dubbing, and you have sound mix, and you have DI. 6 departments have to work day and night. Actually, month ago, minimum 30 days before, they have to log the edit. But it's not happening with most of the films, because we can't blame anyone. Even they want to make the film perfect, and they work until last minute. And rest of the people, they have to work, because whatever you work, no one will see. Your success will speak. That's the reason we support production house. Even though they come at last minute, we are open to work 24/7. Because to get that work to your table, they did hell lot of work. The idea, the prep, production, everything. What we are spending in post-production, couple of days. So let's work hard. Let's work that 24/7 for that film, whatever you could. But that's not the regular practice. Because when technician works for more than 8-10 hours, there will be errors. There are high chances to do an error. We are all human beings. But so always my advice is they have to finish the edit 1 month before and give the time to each and every department. You sit in the edit until last minute, your job is done. Okay, you go home and take rest. What about the rest of the people? What is their creative contribution? There is no creative contribution. They are trying to fix it. So don't get into fixing mode. So you have to plan well ahead and give the time so that they give some creative contribution which helps the film success. Ultimately, success is important for everyone. ట్రూ, అండర్స్టూడ్. సార్, అయితే ఈ సక్సెస్లో ఎప్పుడైనా ఒక ఫిలిం అవుట్పుట్లో మీరు అన్నట్లు పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ యూనిట్ అంతా అన్సంగ్ హీరోస్. సో 24/7 వర్క్ చేస్తారు, లేదంటే దే విల్ గివ్ దేర్ 200% వెన్ ద ఫిలిం ఈజ్ నీడెడ్. బట్ ఆ క్రెడిట్స్ వచ్చేటప్పటికి మోస్ట్లీ ఎండ్ స్క్రీన్లో మాత్రమే లపలప టపటపట వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. సో నేమ్స్, క్రెడిట్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా డస్ a kind of appreciation కానీ, the kind of recognition కానీ, was that enough for the technical team, for the post production team? That is not enough, Andy. But in that format, we cannot give more than that space, even practically. Not only in the end credits or something, but ఎప్పుడైనా సరే అంటే ఐ నెవర్ సీన్ సమ్మన్ ఫ్రమ్ ద, అంటే మిమ్మల్ని ఎప్పుడైనా చూడలేదు మేము ఎప్పుడు కూడా ఆన్ స్టేజ్ ఎప్పుడు వచ్చి ఓకే పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ సూపర్విజన్ బై C.V.Rao అనేది జస్ట్ టైటిల్ గా చూసాము, మిమ్మల్ని చూడలేదు. సో వై, అంటే మిమ్మల్ని ఎందుకని మీ టీం కానీ మీరు ఇప్పుడు వై యూ నెవర్ వాంటెడ్ టు ప్రొజెక్ట్ యూ ఆర్ యువర్ సెల్ఫ్? అంటే బేసికల్ ఏంటంటే పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ టీమ్ దే విల్ బి ఆల్వేస్ బిజీ ఇన్ బీయింగ్ ఇన్ సర్వీస్ సెక్టర్ అండి. They won't get time. They won't get time. So if you deliver one film, next film will be ready for you. Where do you get time to go and publicize yourself? And there are few production houses, they call post-production departments, they appreciate, and they call for evening dinner parties and all those things. They appreciate all that type only. But even post-production team, they don't get enough time to go out and do their thing. Very few people, they will get it. Nowadays, the freelance team is getting increased day to day. And they will get some time, because once they finish one job, they will not have any work, at least for a week or two. But for post-production units, most of them are employees and they have to work every day.
ఏదో they, product they, ఉంటుంది. they may not be able to take leave or holiday even though they wanted to take. Even management will not have any objection, but for the employee, because he will have his own responsibilities to answer the client, to deliver the project. So that is one of the reasons. It's not like the production team doesn't support. They are happy to promote also, but the employees, they should get their own time. That is also important. సో సార్ వన్ ఫైనల్ క్వశ్చన్ ఫర్ దిస్. సో ఇంత మీరు చెప్పిన ప్రాసెస్లో అన్నింటిలో కూడా దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ పీపుల్. సో ఆర్ దే పెయిడ్ ఎనఫ్? Comparatively, yes. Nowadays, the post-production department is doing pretty good, but the understandings are still there is a lack in understanding, because when we go to Hollywood, even today, I was talking to one production house just like 10 days ago. Every studio will have their own rate card, but it is not fixed. Based on the availability and based on their schedules, they change the rate card. That's not a good practice, because it doesn't help the facility. They will go down, basically. Every month you have to pay. You cannot reduce their price, right? Either you work or you don't work, you cannot reduce their price. But here in our communities, what's happening is they are playing rates up and down. They are reducing the value of post-production. That is little sad part here. But when you go to out of country, the rates they are charging is 1:20. 1:20. So not to name anyone, so I have given one quote to one client, which was high. Okay, people feel that we are high. The reason we are high, we have best infra and best talent. We have to pay high to the best talent, otherwise they won't be with us. So 10 days ago, I have given one quote to one client. The client was very transparent, so happy for that. I gave like 1x, and the same guy tried to get quote from other company in abroad. He got 6x. 2x is fine, but 6x, he told me that. But why the price is difference? Because of his maintenance, his infra and his talent. Same way here also, there will be a difference, but there should not be that much of difference, because whatever the software you maintain and the AMCs and all those things are similar only. But the talent what you have is the difference. The pay scale will be a lot of difference between the talent. One may take 10 rupees, other guy, same work they will do, other guy may take 100 rupees or 200 rupees. Based on this, the prices are varying. So does Annapurna Studio have a separate server or a data center kind of for all the content you are storing? For the entire post-production services, we have a centralized server. We have 3 petabyte. Okay. The largest storage server in India, what we have. Okay. That's in Hyderabad in Annapurna Studio? Yeah, here only. Okay. We have centralized server within the compound, within the facility. Mm-hmm. So it access all the VFX department, all the dubbing, editing, Okay, everything. okay. It all connected through the network. Mm-hmm. That is the beauty of it. That's the reason when client comes in, if they feel very comfortable that everything happens here, and they And it's coordinate. cloud accessible as well. Cloud we don't give. It's Okay, basically a network Okay. access. Okay. When the client comes in, they do everything within the compound. They take the copy and go home peacefully. Okay. That is safe. But అంటే ఈ కాపీ Cloud, we use only cloud when there are visual effects. When we want to share with. బట్ యాక్సెసిబుల్ క్లౌడ్ యాక్సెసిబుల్ అవుతుంది బట్ ఇట్ No, విల్ బి we లిమిటెడ్. do maintain cloud, but only to deliver VFX Okay. shots and only to deliver the final DCP master. Say, for example, if you want to deliver DCP master to Bombay, Chennai, Kerala, earlier we used to send the person with the hard drive. Today, no. You will just upload and they will download file within 1-2 hours. That's the reason even last minute we prepare the master copy. It will be distributed in 1-2 hours gap. ఓకే. సో వాట్ ఈస్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద డీసీపీ ఆఫ్ అన్ యావరేజ్ ఫిల్మ్ సార్? It varies from 200 GB to 300 GB. Okay. In So normal that's the standard max. DCP. Normal standard DCP, and it varies based on the duration of the film. ఓకే. Some films 2 hours, some films 3 hours, 3.5 hours, like that. Whereas Dolby Cinema, it varies from 600 to 700 GB. Because that's the. సో వన్స్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఇట్ కెన్ బి యూజ్డ్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఆర్ we put one master on a cloud, and multiple vendors they download from there. ఓకే. ఓకే.
ఎందుకంటే ప్రతిదానికి కీ ఉంటుంది కదా. No, key is different. The DKDMs, the keys will go by email. The DCP will be only one on the cloud, ఓకే which will be pulled by everyone. But the KDM will be sent to each and every individual by email. That will be in KBs. ఓకే ఓకే ఎందుకంటే ద రీసెంట్ హ్యాపెనింగ్స్ ఏవైతే ఈ పైరసీ రిలేటెడ్ ఉన్నాయో, సో ద పోలీస్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ స్టేటెడ్ దట్ ద ఫిల్మ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ యాక్సెస్డ్ త్రూ ద ఆన్లైన్ క్లౌడ్ సర్వర్స్ నుంచి అని No, చెప్పి. basically the DCPs are encrypted. Without DKDM, you cannot open the file. ఓకే So what we are doing is we'll keep the DCP master file in cloud, which can be downloaded, and we'll send the DKDM file by email with OTP enabled. Say for example, if I want to send it to you, I will send the OTP to you to your mobile. With that OTP only you can access this KDM. Otherwise you cannot access. So that is more security protocol. సో ఇట్ ఈస్ లిటరలీ అన్యాక్సెసిబుల్ వితౌట్ ద ఓటీపీ. Without the OTP they cannot access. Okay. Yeah. So that is recently implemented because of all these things. ఓకే ఎందుకంటే అదే డౌట్ వచ్చింది నాకు, బికాస్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ప్రొటెక్టెడ్ సర్వర్స్. హౌ కుడ్ సమ్ గై ఫ్రమ్ బీహార్ వితౌట్ ఎనీ ప్రాపర్ No, గ్రాడ్యుయేషన్ with this digital, every day is a challenge. Okay, every day you will get something, and you have to keep working, and you have to keep chasing and closing. That's it. Yeah. And one more thing we need to appreciate you guys is only Annapurna Studios doesn't get leaked. అక్కడ జరిగే ప్రొడక్షన్ సినిమాలు మాత్రమే లీక్ అవ్వవు. ఎందుకంటే మిగిలిన ప్రొడక్షన్స్లో ఇట్ విల్ వి సీ లాట్స్ ఆఫ్ క్లిప్స్ ఆర్ ఆడియో బైట్స్ ఆర్ సంథింగ్. అలా ఉండదండి. అన్నపూర్ణలో ఇప్పటిదాకా ఇది ఇలా లీక్ అయింది అనే కైండ్ ఆఫ్ ఎప్పుడు రాలేదు. అలా ఉండదండి. బేసికల్గా ఏంటంటే లీక్స్ ఎలా జరుగుతున్నాయంటే యంగ్స్టర్స్ని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారంటే దే ఆర్ గుడ్ పీపుల్. ఎవర్ ఈజ్ ఎంకరేజింగ్ యంగ్ టాలెంట్, దే ఆర్ రియలీ గుడ్ పీపుల్. బట్ యంగ్ టాలెంట్ ఏమవుతుందంటే ఈ ఫిలిమ్స్కి అట్రాక్ట్ అయ్యి, స్టార్స్కి అట్రాక్ట్ అయ్యి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేస్తున్నారు ఎగ్జైట్ అయిపోయి. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ వే ఇట్స్ హ్యాపెనింగ్, నాట్ సీనియర్స్. ద యంగ్స్టర్స్ ఆర్ డూయింగ్ ఇట్. So that's not good practice, because whoever is giving opportunity to the youngsters, they are like gods, you know. Once you have the experience, anyone will give one day. They will call you and they will give a job. But who will give for the newcomer? They're like a god, no? You can't cheat them. You have to be very That's what you responsible. created an unpenetratable network here. Yeah. So thank you so much for all the info, sir. I'm so glad. Thank you. Thanks for interview. Finally, see C.V.Rao in person. You're doing it. You made it.